Waheguru, Waheguru, Waheguru. But before I start, I just want to say I'm not a pracharak. I'm not someone who sits and reads Gurbani for hours and hours. I'm at the very beginning of my journey, and in fact, this is the first time that I'm standing in the presence of Maharaj talking about my journey. So please forgive me for all the mistakes that I do make. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So going along with the theme of love and positivity, I thought we'd talk about love. Now, it's a very big word. We've all come across it. I'm sure we've all heard it and we've all said it. But sometimes we say a word so often and so frequent that we forget its true meaning, we forget its true essence. And love is a very difficult word to define. So Bhai Mahendra Singh Ji says that love is when you make the total and absolute sacrifice. Now, we've all made sacrifices, whether it be for our parents, our siblings, when we get married, our husbands, our in-laws, our children. But surely the total and absolute sacrifice should be for the one and only true love. And that's no other than Guroo Saaheb Jee. Now, that's not to say that you can't love other people in your lives. After all, we are on this world. We do have relationships with one another. And love is an important part in fulfilling those relationships. But there is a more permanent, a more pure relationship. And that is the relationship we had with Guroo Saaheb. So this is my story. And basically for me, it just comes down to one thing, and that is the loving relationship that each and every one of us has with Guroo Saaheb. And this was taken 2 years ago. So I came from a typical Punjabi Sikh family. I say Sikh with inverted commas because it's debatable. But I was the eldest out of my siblings. We used to go to the Gurdwaras every Sundays. My parents used to take me to Punjabi class, Vajja class. I had no love or interest in learning the Vajja or Punjabi. It was something that I did because my parents made me, basically. And it was the same with my cousins, because we would go to the classes, we would gossip about school, we would read magazines which were hidden in our books, and then we would have chips and beans and go home. As a young child, I was told that I couldn't cut my hair. Again, it wasn't because I had any love for my gears. It was just something that my parents told me to. Maybe if I had been told about the Shahidiyan in our Panth or about the life of Bhai Singh Ji, then maybe things would have been different. But at that time, I just wanted to look like every other 15, 16-year-old girl that I used to hang around with. Because those girls were the ones with the fringes, the cut hair, and they were the popular ones. And I wanted to be like them. And that was really my mindset while growing up. I had no love for the Sikhi roop. In fact, I wanted to run away from it as far away as possible. I wanted to blend in with the people that I used to hang around with. And my parents always said that once you go to university, you get a degree. I'm sure you've heard that before, but you could do what you want. So for me, the graduation was my freedom day, and after that, I practically did everything that I wanted to in terms of my appearance. So I permed my hair, cut my hair, coloured it, dyed it, you name it, my hair's been through it. And then it got to a point where I got involved in a relationship which was quite toxic. It left me in quite a bad place to the point that I started to self-harm. But throughout this time, one thing that kept me going was the belief in this Supreme Being, that this Supreme will make things okay. As a child, I often saw my mum doing Path. I saw my mum reading Japji Sahib. Whenever there was a sad moment, she would read Path. When there was a happy occasion, she would read Path. So it was something that was installed inside of me, and I started reading Japji Sahib. I couldn't read Gurmukhi, so I read the Romanized version. I couldn't understand what I was saying, but for me it was a calling out. It was a calling out to the Supreme Being that I can't carry on like this and that you have to help me, because then I was scared of what I might do to myself, because I was in such a bad place.
And these are words by Guru Arjan Dev Ji. And Guru Arjan Dev Ji tells us that Satgur is Mera Vad Samrata. So Satgur is the true Guru and the Supreme Being. And when you have Satgur's name and teachings inside of you, embrace them, then your sufferings do depart, they do disappear. And that was certainly the case for me. But then things changed. So not only did my sufferings go away, but things completely changed for me. I met my husband, we got married, we were blessed with 2 daughters, and you can say life was great. Both my husband and I, we had great careers. Financially, we were doing well. And you can say that I was in love with life, because life was now giving me all those materialistic things that was filling that hole, that space inside of me. And you can say that I was actually on top of the world. I was going into work all dressed up, hair done, makeup. I would spend hours at the hair salon. I would, go to the nail bar every 2 weeks to change the colour of my nails. I'd wake up 3 or 4 o'clock in the morning, not to do bath, but this was to wait for the beautician to come in and get my hair and makeup done for a family function. My sister and I, we were the first ones on the dance floor, and we knew practically every Bhangra tune there was. So we were loving life. I was loving life. Until we came across this poster. So this is a poster that my husband and I came across, and we found out that Bhai Baljit Singh, he was starting his Katha programs at Somerset Gurdwara. And I remember having a conversation with my husband, saying, look, the girls are growing up now. We should really start telling them something about Sikhi. I could probably tell them 10 Guruji's names, not in any order, but, maybe we should go and learn something so that we can tell them. So we decided that we would go once a month, maybe once every 2 months. So the first Katha session we went to was actually a tribute to Bhai Jagraj Singh, as he had passed away. And on previous occasions, whenever I've heard about someone dying or passing away, it's always a very upsetting and distressing atmosphere. But here, things were completely different. Here, people were celebrating his life, and they were talking about how he came on this earth for a purpose, and now has gone back to be with his beloved. And I never looked at life and death in that way. So for me, I had a lot of questions about myself, and I was thinking as to what I was doing with my life and what I wanted out of life. So we went to the second Saturday, the third Saturday, the fourth Saturday, and before you know it, we were hooked. We were going to these Katha programs every Saturdays. We were missing our own family functions to go to these Katha programs. We were missing parties and receptions, and we were saying to our family members, sorry, we need to go. And they were like, where? And we're like, to the Gurdwara for a Katha program. They're like, what? People were coming to our house, and we were saying, sorry, it's 7 o'clock, but we need to go. And they're like, where? We're like, to the Gurdwara for a Katha program. Why don't you come with us? And they were like, what? So people were now noticing that we were changing. And for me, the Katha programs really opened a door to a path that I didn't know existed. And I was falling in love with what was being said. Not that the truth wasn't there before. The truth was always there. Gurbani was always there. But now we were understanding things. And the thing with knowledge is, the more you learn, the more you understand, the more you want to learn more. So for us, this was just an eye-opener. And even our mindset was changing. And these are words by Guru Tegh Bahadur Ji. And they say that Jag Rachna Sab Jhoot Hai, Jaan Leho Re Meet. So Guruji is telling us that the world and its creation is false.
it's like a wall of sand which is not stable. So all those times where we thought great life, you know, life is giving us everything, actually those were all temporary things and they're not permanent. But because of this mindset, we were now making small changes. So my husband and I, we became vegetarians. There was no alcohol in the house. And my husband was the first to keep his geese. And that was an experience because he was clean shaven. And now suddenly he had geese. And with Guroo Saaheb's kripaa, he had a lot of geese. So now he had the problem of managing this geese. So in our house, there were experiments every day with hair gels, hair oils, suiyan, elastic bands. There were ponytails on the hair, ponytails on the beard. But thankfully, you know, it was an obstacle that he had to overcome, and thankfully he did. But for me, things changed when I came to the camp last year. So this was me last year. I was in the Nimrata group. I'm still in the Nimrata group this year. But there's me there. And for me, this was really an eye-opener because this was the first time that I came to a Sikh camp. And it was the first time that I was surrounded by Gursikhs. And I was just amazed at seeing Bibiyan who were not locked away in a room, but they were mothers, they were daughters, they were studying, they were working, they were doing their day-to-day running their day-to-day lives, but they were proud of their Sikhi roop. And I was just amazed being surrounded by them. And then we heard about the life of Bhai Singh Jee. And for me, things never were the same because I heard just how much love they had for Sikhi and how much love they had for Guroo Saheb and how much love they had for their case. And they showed us what the total and absolute sacrifice is. And when I came away from the camp, every time I would go to cut my hair, I would have this sickening feeling inside me. And I would be filled with guilt and I would have tears in my eyes. And I thought to myself, why am I doing this? It's not right. If I don't feel right from the inside, then surely it's time to make a change. So that was the time where I started to keep my gaze. But that wasn't enough for me because now I was in admiration of this Sikhi roop. So I spent my whole life running away from it, but now I wanted to adopt it. And I would look in the mirror and think, I want to adopt this Sikhi roop. I want to look like a Gursikh. So the day came when I got up, wore a patka and went to work. Now normally I would park my car and it's a 20-minute walk to my office. And that was the longest 20-minute walk of my life because it was a real obstacle. And all I kept thinking was, how would people react? What will people say? Will I get treated differently? And I remember doing an ardas inside, asking for help again from Guroo Saheb. And Guroo Saheb's love is so great that when I walked into the office, no one said anything. I don't even think they noticed that my head was covered. But a few weeks later, when I went without makeup or foundation, that's when my manager, he kind of raised the question very nervously. He was like, Ramji, can you come here for a minute? I was like, yes. He said, can I have a word? I was like, yes. He said, are you feeling okay? I was like, yes, I'm fine. He goes, you look a little bit under the weather. I go, no, I'm fine. Actually, I've never felt better. And that was the honest truth because that day, I accepted who I was the way I was. So, and that was the honest truth. So it got to a point where my husband and I, we were at a bit of a standstill. We made all these changes, vegetarian, no alcohol, kept our gears, had our head covered. And now we weren't sure how to move forward. We weren't sure which way to go next. And Guroo Saheb's love is so great that we somehow ended up in the office of Bhai Singh Jee from Soho Road, Gurdwara. And I don't actually know how it happened. It wasn't planned or there was no intention behind it. But I remember having a conversation with them and them asking me quite a few questions. And I remember sort of
saying quite proudly, oh, you know, our Sikhi has just started, you know, we've become vegetarians, no alcohol, keeping our case. And they said to me, "Tusi amrit shak liya?" And I said, no. And they said, "Te tusi kidda keh sakte ke tadi Sikhi shuru hoi?" So at that point, my eyes just dropped, my head just dropped, because they actually confirmed that our Sikhi hadn't started until you take Amrit, and they did. They told us to take Amrit, and they gave us the date. Now my husband was all go. He was getting his kakar ready. He was ready to go. He was calling everyone, saying, "This is what's going to happen." I was freaking out. I was like, "This can't be happening." I go, "This isn't part of the 6-month plan. This is more like a 5-year plan or a 10-year plan." And I was just filled with fear, because this was a way too big step for me. That's all I kept thinking. But luckily for me, Guroo Saheb has been very kind and very generous, because Guroo Saheb has surrounded me with a lot of Gursikhs that have given so much time, love and support. And I've had nothing but encouragement, reassurance and confidence from them. And you know, there is one Gursikh that I do owe a lot to, because not only has he taken it upon himself to teach me Sangat and many others, but him and his family have been there for me from day one. And they've not only opened the front door to us, but they opened their hearts. So my point being is, if you've got Gursikhs who give you that love, who give you that support, who give you that time, don't let go of them, hold them tight, because they're the ones that will really help you and move forward. And that's the beauty of Sangat, because you'll always blossom in Sangat, and it's certainly true for us. So the day came of our Amrit Sanjar, which was last year, 22nd of July. And I can't stand here and explain in words what it was like, other than it was just so emotional and overwhelming. I think I've probably cried the whole time, because I went in there as a nobody, but came out as Guru Gobind Singh Ji's daughter, which itself is amazing and wow. And really for me, Amrit Sanjar is when you make the total and absolute sacrifice, because although you're going there to take Amrit, you're going there to be blessed with Amrit, you're actually giving your head. And once you give your head, there isn't really much else to give, because your head contains everything. It contains your brain, your intellect, your thought process, controls your mind. But it's a declaration you make on that day. The act itself is something that you have to work out day in, day out for the rest of your life, and many other lives, I don't know. And it's not easy. I'm not going to stand here and say after taking Amrit, that's it, you know, life is full of red roses, because it's not like that. But because you're fighting an outward battle with outside influences, but you're also fighting a battle within yourself. So you might think, well, what's the point? What's the point of taking this journey? Well, I can't talk for anyone else. I have to talk about myself. And what I can say, it's definitely given me the strength to deal and cope with situations better. I'm still at the beginning of my journey, so I have a lot to learn. But compared to 3 years ago, looking back, I would do things differently now than I did before. I have a better relationship with my family and people that matter the most, because actually when you have a loving relationship with Guroo Saheb, you have a loving relationship, or you love each and every creation, because you see Guroo Saheb in each and every creation. And this whole thing about getting up in the morning, doing Ishnan and doing your Nitnem, it keeps you connected. And for me, it was something that I had to do, but now it's something that I need to do, because it's something that I need for my soul. It provides that energy and fuel for your soul. And yes, there are obstacles in terms of keeping case and, you know, covering your head and not wearing makeup, but actually it's a form of liberating myself anyway. And
I can honestly say that I've never felt better about myself than I do today. And this whole, well, there was a time where I was, loving life, and yes, there were all these materialistic things. But now I'm understanding that there's a deeper meaning to life. And Guroo Saheb has blessed me with the opportunity of doing seva in camps and kiddie Sangat. And there is something called giving. And that has helped for me to progress in my journey. And I guess the biggest change that I've seen is with my daughters. I mean, I've been lucky to be on this path and be surrounded by Guru Sikhs. But actually my daughters have also been lucky because they get to go on this journey and they get to be surrounded by Guru Sikhs at such a young age. And I can see the change in them. Whenever someone comes to our house, they'll be like, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, whether or not that person is a Sikh or not. They know all the Sikhi nursery rhymes from memory. They know more about Sikhi than I ever did at their age. And my eldest is actually learning Gurmukhi, so she's, recognizing letters and putting them together in words. And I can see the love they have for Sikhi, I can see the love they have for Guru Saheb, and I can see the love they have for their gears. And actually, if that grows and flourishes, then there isn't really more a mother can want. And just to finish off, you've got to have a before and after picture. So that's my husband and me. And you can see the transformation in me, but there's a bigger transformation in terms of my husband. And actually people walk past him and don't even recognize that it's him. But we were lucky to be able to go on this journey together. And he's really supported me in this journey as well. So I've been very lucky. And just to finish things off, I just want to say 3 things. First of all, it's really important that you keep moving forward, even if it's just small steps. When the danger is when you come to a standstill, so keep moving forward. Second is surround yourselves with Guru Sikhs and come into Sangat, because that really helps in terms of progressing on your journey. And thirdly, don't lose faith and love for Guru Saheb. We're all here, we all want a relationship with Guru Saheb, but love and faith is important in maintaining that relationship. Again, if I've made any mistakes, forgive me. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. If you enjoyed this video, please like, comment, share and subscribe. Please donate and help spread Guruji's message. Link is in the description below. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, इस करके वीडियो नूं लास्ट तक जरूर देखियो। सब तो पहला गल करते हैं कि मैं बिलोंग कित्थों करदा हां। मैं जी डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर आ, सिटी धारीवाल आ, ते मैं अपनी स्कूलिंग भी इत्थों ही कीती आ। 10th मैं DAV स्कूल तो कीती सीगी ते 12th मैं इत्थे मिलन मैमोरीअल स्कूल है, मिशन स्कूल के नाम नाल मशहूर है, उत्थों कीती। ते उस तो बाद मैं इंजीनियरिंग कीती है जी सुखजिंदरा कॉलेज तो गुरदासपुर। तो स्टडी कंप्लीट करने तो बाद तुहानूं पता है कि हर किसी नूं जॉब लभण च बहुत दिक्कत आउंदी आ, ते ओह सेम दिक्कतां मेरे नाल भी आईयां। बहुत जगह इंटरव्यू दित्ती, लोकल तो तुहानूं पता ही है कि इंजीनियरिंग दीयां जॉबां किन्नियां क हुंदियां आ, ते लोकल अपने बटाले इंटरव्यू दिंदे रहे छोटियां मोटियां फैक्ट्रियां च। फिर जिहड़ियां लग शागे कीड़ी मिल आ एक शराब की फैक्ट्री, उत्थे भी इंटरव्यू दित्ती, ते अपने पनियाड़ मिल आ उत्थे इंटरव्यू दित्ती, शुगर मिल आ उत्थे इंटरव्यू दित्ती, पर किते भी गल नहीं बनी। मतलब अंदरों एकदम टुट जे गए कि यार इन्नी जगह इंटरव्यू दे दी है, इन्नी पढ़ाई की है, की फायदा इन्ना पढ़न का,
ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਲਾਰੀਆ ਸੀਗਾ ਦੁਰਾਂਗਲੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪੰਕਜ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਰ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 500,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਬ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਆ naukri.com, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਲ ਆਈ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁੜਗਾਉਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। 2010 'ਚ ਨਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੂਮ ਰਾਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਰੂਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, 500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਮੈਕਸੀਮਮ 3 ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਬੜਾ ਸੈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਚਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀਏ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸੈਡ ਹੋਇਆ ਮਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ 3 ਜਾਣੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 3 ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਲਾਸਟ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਬਣਾ ਦੇ ਤੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ। ਸੰਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਡੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਣ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਖੂਬ। ਅਤੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਲਾਰੀਆ ਦੁਰਾਂਗਲੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, 2500 ਰੁਪਏ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ 7000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ 2010 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 2017 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਗੁੜਗਾਉਂ। ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋਬ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਲਾਰੀਆ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਰੂਮ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੂਡ ਵੈਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਵੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗੁੜਗਾਉਂ। ਅਤੇ ਫੂਡ ਵੈਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਚਾਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋਇਆ ਚਾਪ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਬਣਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਰੁਮਾਲੀ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਫੂਡ ਵੈਨ।
ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਸ ਫੂਡ ਵੈਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਵੈਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦਾ, ਤੇ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ 90-100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚਦਾ 250-300 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਈਟਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਗਾਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੜਾਈ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਆਈਟਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਚਾਪ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਇਹੋ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਮੇਨ ਆਈਟਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਵੈਨ ਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਸੇ, ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸੈਡ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। 6 ਵਜੇ ਜੋਬ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੈਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਚਾਪ ਲਾਉਣੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-2 ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੌਂਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਮ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਫਿਰ ਚਾਪ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਟਰਗਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਫੂਡ ਵੈਨ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ 200-300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2015 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, 15-16 ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 2017 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2017 ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਬ ਛੱਡਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਭ ਲੈ, ਕੋਈ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜੋਬ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਾ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਕਟਾਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾੜੀ ਕਟਾਈ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ YouTube ਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਨਿੰਗ ਕੇ 5 ਤਰੀਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਲੌਗਿੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਸਟ ਆਈ ਆ ਉਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ YouTube ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 95,000 ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਲਈ ਮੇਰੀ। ਤੇ
बहुत मतलब खुशी हुई उस दिन। फिर मैं यूट्यूब ते कंटिन्यू काम स्टार्ट किया, वीडियोज़ पाउणियां शुरू कीतियां। फिर मैं उस टाइम ते मतलब कि मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके ते अगे स्लाइड शो फोटोज़ वगैरह दा बना के इस तरह पाउंदा हुंदा सीगा। ते पर ये सीगा कि व्यूज़ बहुत वधिया आउंदे सीगे, वीडियोज़ दे लोकी पसंद करदे सीगे ते मन नूं भी बहुत खुशी हुंदी सीगी। ते इस तरह मैं कंटिन्यू काम किया ते यारी दोस्ती च कह लो या जिन्ने भी जान पहचान वाले सीगे ते उन्होंने भी ये स्वरूप बहुत पसंद किया कि बहुत वधिया किया जो तू कटिंग च सीगा पहले ते हुण तू सरदार बन गया आ। ते अपने आप नूं भी बहुत वधिया लगदा है, बहुत प्राउड फील हुंदा आ। किते भी जाईदा वा ते जदों कटिंग सीगी उदों लोकी ओए कह के बुलाउंदे हुंदे सीगे। दिल्ली भी रहीदा ही, गुड़गांव जॉब करदा ही जदों, ते बस बुस च जाना लोकां ने कहना ओ भैया इधर हो, ओ भैया इधर हो जा। मतलब लोकी इन्नी इज्जत नहीं दिंदे। ते पर जदों सरदार बन गए, सिख बन गए, दाड़ी रख ली, केस रख ले, तो फिर हुण किते भी जाईदा वा। हुण भी उत्थे मेरे भूआ जी रहिंदे आ दिल्ली, उन्हां कोल मैं रिसेंटली गया सीगा ते हुण भी उन्हां बसां 'च घुम्मीदा वा जिहड़ी बसां 'च उदों घुम्मीदा ही कटिंग च। ते हुण लोकां दे बोलण दा तरीका जिहड़ा देखीदा आ ते ओह मतलब कि बड़ा प्राउड फील हुंदा आ कि लोकी कहंदे सरदार जी थोड़ा साइड हो जाओ, ओ पाजी क्या हाल है। ते इदां दीयां गल्लां सुण के ना मन नूं बहुत खुशी हुंदी आ। बहुत वधिया लगदा जी। इदां ही साडी वीडियोज़ नूं प्यार दिंदे रहिओ, अगे शेयर करदे रहिओ। वीरां भैणां दे कमेंट पढ़ के बहुत वधिया लगदा आ। तो वीडियोज़ नूं अगे शेयर जरूर करते रहिओ। तो जिन्हां ने साडे चैनल अजे तक सबसक्राइब नहीं किया, इत्थे किते रैड कलर का बटन होएगा, उस पर क्लिक करके सबसक्राइब जरूर कर लिओ। तो बाकी गल्लां कदी फेर करदे आं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद।